Hola amigos. De me gusta y suscribir al report meteorológico de hoy. Muchas gracias. Durante esta noche y la madrugada del sábado se mantendrán canales de baja presión sobre el sureste de México y la península de Yucatán. En interacción con el desplazamiento de la onda tropical número 6 sobre el Golfo de Tehuantepec y en combinación con la inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera, provocar lluvias torrenciales puntuales en Chiapas, lluvias intensas puntuales en Oaxaca de Tabasco, lluvias muy intensas en Veracruz, Sur, Campeche y Quintana Roo, que podrían ocasionar inundaciones, aumento de los niveles de ríos y quebradas, así como derrames y inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, asimismo, fuertes lluvias ocasionales en Guerrero y Yucatán. Por otro lado, un tercer canal de baja presión se extendió desde el norte, oeste y centro del país en interacción con una línea seca en el norte de México y con la corriente un chorro subtropical. Aunado al ingreso de humedad de ambos océanos y la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, generaron lluvias puntuales fuertes en zonas de Chihuahua y Durango, chubascos en Coahuila, Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Puebla, así como lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Clima y el estado de México, suroeste. Las lluvias antes mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento con posibles tormentas de polvo y caída de granizo. También se pronostican rachas de 60 a 80 km/h con posible formación de torbellinos o tornados en zonas de tormenta. Chihuahua y Coahuila, tercera ola de calor. Tender a debilitarse al final del día.